A primeira parte vai ser aquele som de motor próprio. As telhas têm mais que 5 anos, a gente associa aquele som de motor que lisca, porque é que os pequenos peixes que nunca têm enviado para o mercado de peixe, não te jogado, não te pôs de volta na mar. Então, primeiro aquele motor, as tu vê aquele motor, está aproxima, que vê aquele motor, significa que não te vai dar de comer. São Pedro é uma comunidade pescatória, como eu consegui olhar, então, ela depende do mar. Grinha assim, pesca já que é tão bom como outrora, a moda que estava acostumado a contar, uma vez pesca era muito mais abundante. Grinha assim tem escassez de peixe derivado, que não tem grande frota, é que está pescando na água. Então, pescador artesanal, que bota artesanal, modas ali sim, que vai ficar assim quase nada para eles. Então, a excursão tipo foi benção aqui na São Pedro e acreditar que ele está dá nessa comunidade porque ele está dá trabalho não só para mim, para diferentes faixas etárias mesmo é que estão nessa praia. Não só jovens, mas também pessoas com um bocadinho de idade mais avançada. Fishermen such as Rui use green turtles for the opportunity to make money. Whilst this is good for the local economy, is it good for the species? Biosphere is looking into the impacts this has on the green turtles using 3 methods: DNA sampling, geotagging, and the creation of the first database, which will allow them to monitor their numbers and health. To do conservation is essential to do research, and in this case there is a big lack of information about the ecology and biology of this kind of turtle. So in that way, what we are doing to try to help the population and also the community is to try to gather as much information as possible about their ecology, biology, etc. So for that, we are implementing different kind of activities, different kind of methodologies. For example, one of them is the photo identification. So we are creating a database of the turtles just to follow the movements of the population, which ones are going, which ones are coming, which ones are staying. Apart from that, we are also collecting samples from the turtle, from the environment, from the kind of food that the community is using to fish them. So in that way, we are going to study the diet of the turtle, and we are going to figure it out also how healthy they are, right? And the last activity is basically deploying some SAT tags on the carapace of the turtle, and we're going to be able to track the movements of the turtle. So that's going to be essential for the future to create conservation protocols and also to define marine protected areas. I'm here in São Pedro Bay to take pictures of the green turtles, which will be used to produce the first photo identification database. Once the Biosphere team and I jumped out of the boat and into the underwater world below, we were greeted with a host of marine life, such as schools of fish, rays, and of course, the green turtle. In order to create a reliable database, we needed to capture both sides of the turtle's face. To make the data collection more efficient, we used a one-by-one process, focusing and photographing one turtle at a time.
Collecting data, collecting scientific data is essential, especially because we are scientists. So if we want to go to the government and change any kind of legislation because something is happening, like an issue is happening, we need to have the data in our hands. We believe that artificial feeding can be a problem. We don't know if it's a problem or not, but it can becoming a problem. So it's essential, it's really important to have the data and to know what is going on to maybe in the future to develop other kind of conservation actions. Minta, como já me tinha já trabalhado uma tartaruga e uma hora como eu gosto de dizer, não acreditar que ele tem tipo assim um efeito negativo na ex porque a gente é domesticado ou criado em cativeiro. E uma hora que me tinha dizido antes, ex mesmo já associa som de motor àquele isca. Às vezes a gente está lá onde é que a gente está dizer lá na spot para nadar mais, a gente tem mais que motor mesmo, sempre tem um ou dois ou que está dormindo no fundo ou está caçado para eles continuar a fazer o que este fazer. Então logo não gosta de acreditar que essa excursão que tem nenhum efeito negativo na eles. So we know there's a possibility that artificial feeding is a problem. Whether people think it's an issue or not, it's still important for conservationists to make sure. In the next video, we'll see how the data we collected is used and how this will benefit the local community and researchers, as well as the green turtles.